Good morning, all of you. Let me start. Last lecture, we have seen the concept of the gradient. What is the gradient? What is the gradient? Yes. What is the gradient? We operate del on. We operate del on a scalar point function. Which is scalar point function is a phi or any scalar point function. Del phi. So this is nothing but what? Del into phi. But dou phi by dou x I plus dou phi by dou y j plus dou phi by dou z k. This is nothing but your gradient. This is nothing but a gradient. We apply on scalar point function, and we have solved some example on this gradient also. Okay, this is our extraded topic. So today we see the depending on this gradient, we will see the next concept, that is directional derivative. Okay, so all of you clear that gradient concept? कोणाला कशा याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का ग्रेडियंट मध्ये? If anyone have any problem about this gradient or आहे का? पुढे जायचं? तर सपोज तुम्ही मनापासून जर एक्झाम्पल काल दिलेले सॉल्व केले असतील तर प्रॉब्लेम येईल. प्रॉब्लेम दोन वेळा येतात. पहिला प्रॉब्लेम कशाला येत असतो की ज्यांनी करत असेल तर आणि ज्यांचा काहीच केला नसेल तर. आता आपण कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतोय पहा. काही काही असे असतात की काही न करता पण प्रॉब्लेम नसतात. त्यांना नेहमी विचारलं ना कळालं का ते म्हणतात यस सर. कळालं का? यस. प्रॉब्लेम देऊ का? यस. सॉल्व्ह होतील का? यस. सो शो युअर प्रॉब्लेम. त्यावेळेस ते म्हणतात सर समजलं नव्हतं. जेव्हा तुम्हाला डॉक्युमेंट दाखवायला लावतात त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणतात सर तो प्रॉब्लेम समजला नाहीये. तोपर्यंत तुमचं जे चाललंय ते ओके. सो वी सी द नेक्स्ट कन्सेप्ट, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव. Very simple topic, and this is nothing but a combination of your del phi and unit vector. Del phi and unit vector. Okay. So the directional derivative of a scalar point function phi of x y z in the direction of vector u bar. The direction of vector u bar is a component vector is a component of del phi in the direction of u bar. The direction of u bar. The direction of u bar. Okay. So what is the directional derivative? In short, we write down the dd. So component vector del phi at point p dot u cap. तुम्हाला असं म्हणू शकतो आपण del phi at point p u cap is nothing but u bar divided by magnitude of u bar. So just the u. Okay. So this is a directional derivative. Already we know that how to find del phi. Already we know that how to find unit vector. Just we take the product of these two quantity. We got the required dd. And so now काय तुम्हाला जर त्रास होत असेल तर तुम्ही हॉस्पिटलला गेला तरी चालते. नो प्रॉब्लेम.
Okay. So we see the working rule. So what is the working rule? What do you find first of all? Working rule. Working rule. First, for a given phi of xyz, for a given phi of xyz, we find del phi. So del phi is equal to what? Dou phi by dou x I plus dou phi by dou y j plus dou phi by dou z k. Second, find del phi at a point P. At point P. Third, from u bar we find u cap, that is u bar upon u. And fourth, required dd is equal to, what is the required dd is equal to what? Required dd is equal to what? Del phi at point P dot u cap. Del phi at point P dot u cap. Del phi at point P into u cap. Del phi at point P is equal to u cap. Del phi at point P is equal to u cap into u cap. Now we solve the example on this dd. A very simple example, 101%. One question asked in प्रत्येकाला विचारणार म्हणजे विचारणार एक क्वेश्चन असणारच एक एमसीक्यू असणारच आहे सो पुढे जाऊया एक क्वेश्चन असणार आहे हे सिंपल क्वेश्चन आहे आता तुम्ही म्हणता सर एवढं मोठं एक मार्काला कसं विचारणार जाईल तर त्याच्यामध्ये पण काही मॉडिफिकेशन असणार आहे पण एवढं पण अवघड नाहीये की बाबा खूप मोठं कॅल्क्युलेशन वगैरे पडतील त्यामुळे तुम्ही डिसाईड करायचं की तुम्हाला ऑनलाईनला सॉल्व्ह करायचं की बाबा ह्याच्यामध्ये शॉर्टकट कशी मारू शकतात तुम्ही पण शॉर्टकट मारून जर तुमचे आन्सर चुकत असतील तर शॉर्टकट मारू नका लॉंग कट जा एका क्वेश्चनला 1.5 मिनिटं हे आहे तुम्ही सॉल्व्ह करा एका क्वेश्चनला किती 1.5 मिनिटं ज्याला सॉल्व्ह करायचं त्याला आणि ज्याला सॉल्व्ह नाही करायचं त्याला 20 सेकंद तुम्ही आन्सर देतात ना व्हॉट इज द रँक ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स व्हॉट इज द रँक ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स सपोज 3x3 मॅट्रिक्स दिला असेल आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इझिली तुम्हाला रँक कळते तुम्ही लिहू शकता पण काही कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागतं त्या ठिकाणी तुम्हाला सॉल्व्हच करावं लागेल त्याला 1 ते 1.5 मिनिटं देऊन टाका तुम्ही ओके डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन or degree of the given differential equation मला इझिली जर निघत असेल तर कशाला सॉल्व्ह करायची गरज आहे इझिली असे काही क्वेश्चन असतील तुम्हाला त्यामध्ये मॅनेज होऊन जातो टायमिंग सो राईट ऑन द क्वेश्चन फाइंड directional derivative find directional derivative find directional derivative find directional derivative of phi is equal to xy square plus yz square at 2 minus 1 1 in the direction 2i plus j plus 3k 2i plus j plus 3k
सोल्युशन. दिलेलं काय काय ते नोट डाऊन करू. काय काय दिलंय? काय दिलंय? फाय दिलेला आहे. व्हेरी गुड. फाय. व्हॉट इज फाय? एक्स वाय स्क्वेअर प्लस वाय झेड स्क्वेअर. नंतर काय दिलाय? पी 2 मायनस 1 1. नंतर काय दिलाय? यू बार 2i प्लस जे प्लस 3k. तर पहिला स्टेप काय असते आपली? पहिली स्टेप, जस्ट सी हियर, डोंट राइट, देन just first of all understand. Okay, what is first step? What is the first step? We find del phi. Very good. So del phi, what del phi? Del phi is equal to what? Dou phi by dou x I plus dou phi by dou y j plus dou phi by dou z k. As you observe, as you see, this example already we given yesterday for homework. तुम्ही केलं असेल तर ओके, बरोबर आहे का? दिले ना? फक्त पॉइंट कदाचित हे असेल की वेगळा असेल, आय डोंट नो. हाच आहे का? सेमच आहे. वेल अँड गुड. सो डेल फाय इज इक्वल टू डो फाय बाय डो एक्स. व्हाट डेरिवेटिव ऑफ फाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? वाय स्क्वेअर. ओके, आय एकाच ठिकाणी एक्स आहे, त्यांना डो फाय बाय डो आय दोन ठिकाणी वाय आहे, म्हणजे काय? 2xy प्लस झेड स्क्वेअर जे प्लस डो फाय बाय डो झेड. एकाच ठिकाणी झेड आहे, ते म्हणजे सेकंड टर्मला, म्हणजे काय? 2yz k. नाउ वी फाइंड डेल फाय ॲट दॅट पॉइंट. व्हॉट इज पॉइंट? 2 minus 1 1. ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी 2 टाका, ज्या ठिकाणी y त्या ठिकाणी 1 टाका, -1 टाका, ज्या ठिकाणी z आहे त्या ठिकाणी 1 टाका. व्हॉट इज द आन्सर? I पा 2 2 4 आणि वजा 1 प्लस वजा 4 आणि प्लस 1 j प्लस 2 into -1 into 1 k. So what is the answer? Del phi at that point 2 minus 1 1. What do you get that answer? I minus 3j plus minus 2k. Okay, very good. The first point is over, del phi. What about the second point? U bar. What is U bar? 2i plus j plus 3k. From that equation we calculate u cap. What is u cap? U bar upon u. So what is u bar? 2i plus j plus 3k divided by u. What is u? 4 5 9 14. Okay, so we got the answer. U cap is equal to okay, u cap already we got. We write down u cap. Now we write down the directional derivative formula. What directional derivative formula? dd is equal to dd del phi at point 2 minus 1 1 into u cap. Just we put the value. dd is equal to what is del phi? Del phi काय भेटला? 1 upon square root of 14 2i plus j plus 3k एका ब्रॅकेट मध्ये इंटू यू कॅप. यू कॅप का नाही, काय ते चुकलं ना रे? हा, इथे चुकलं, उलट झालं. ओके ओके, यू कॅप लिहायचं होतं आधी. I minus 3j minus 2k into u cap 2i plus j plus 3k divided by square root of 14. So dd equal to, just take the dot product of this two vector. What is dot product of this two vector? I into I1 म्हणजे 1 into 2 2 minus 3 minus 6 divided by square root of 14. What is the answer? 6 3 9 वजा 2 7 minus 7 by what is dd answer? Minus 7 by square root of 14. And this type of example asked in online for 1 mark. For 1 mark. And for theory, this question asked for 3 marks. Okay. So this is dd we have find.
त्याच्याकरता मी सांगतो तुम्हाला, वेळेत जेवण करत चला, वेळेत नाश्ता करत चला, वेळेत व्यायाम करत जा. दोन्ही पण इम्पॉर्टंट आहे. ऍटलीस्ट सकाळी काही जमलं नाही तर अर्धा तास तरी मॉर्निंग वॉक करा. अर्धा तास, सकाळी नाही जमलं तर संध्याकाळी तरी अर्धा तास ऍटलीस्ट वॉकिंग करा. हॉस्टेल ते कॉलेज तुम्ही 2 वेळा जरी जाऊन येऊन केलं तरी तुमचं 1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग होते. ओके, so give the attendance. roll number 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 आहे, 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 11 12 absent असतात per month. 13 आलेत का इकडे? 14 15 16 17 18 आलेत का? 18 तर काय 4-5 दिवसांनी absent असतात. काय झालं 18 ला? 18 कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये? 19 आलेत. काल कुठे गेले तू? 20 नाही आहे. 21 आहे तिथं आहात ना? 22 नाही ना? आहे का? होता नाही काय म्हणता? आहे म्हणलं का? 23 24 25 25 Present, sir. 25 25 तर ते रूम मध्ये आहे हा, अजून. ओके सॉरी. 26 20 ओके 27 27 28 29 30 आता ते हां ओके 31 2 3 4 3 आणि 4 आणि 5 आणि 6 9 39 41 2 42 absent 43 44 45 46 47 48 is absent. ओके, तोपर्यंत झालंय का सगळ्यांचं? सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड वन पार्ट ट्राय करा. फाइंड dd of phi is equal to 4x z cube minus 3x square y square z at 2 minus 1 3 in the direction I plus j plus k. चला आन्सर टाका प्रत्येकाने चॅट बॉक्स मध्ये. ज्यांचं झालं त्यांनी इकडे ऑफलाईन वाले सांगा आन्सर काय आहे ते. टू मायनस 1 3 आपण 48 पर्यंत असतो बरोबर. 48 absent 49 50 50 51 2 3 4 5 6 7 56 56 57 आहे 8 आहे 58 58 59 60 61 61 62 absent. चला डीडी काढा. आता डेल फाय काढायचा आहे प्रत्येकाने. डेल फाय ऍट दॅट पॉइंट काढायचा आहे. 2 minus 1 3 डेल फाय पॉइंट काढलं तर डायरेक्शन काढायचं यू बार दिलेलंच आहे ऑलरेडी. नंतर यू कॅप काढायचा आणि यू कॅप काढल्यानंतर व्हॅल्यू काढायची. वी गॉट द आन्सर.
हा चला. यस झालंय का? पहा डीडी काढा व्यवस्थित. डेल्फा व्यवस्थित आला पाहिजे तुमचा डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा, आणि तोच मॅक्सिमम झाला. आणि तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिलं हे एक्झाम्पल मी काल दिलं असेल. डेरिव्हेटिव्ह आला पाहिजे ना. 8,48,84 48,84. यस एनीबडी. तो डेल फाय जर काढायला गेला तुम्ही इथे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय येणार? एक्स येणार आहे. व्हॉट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह इज 4z³ minus 6xy² I with respect to y 6x²yz j with respect to z 12xz² minus 3x²y² k. त्याच्यामध्ये फक्त काय करा, we just put the value at that point. So dd equal to what? dd equal to del phi at point p into u cap. So just your point, we got the required answer. So anybody, you got the answer or not? किती? 340 divided by √3. √3 is right answer. कारण की I plus J plus K काय आहे? I plus J plus K divided by √3. √3 is right answer. वेगळा दिलेला आहे. 2 - 1 3 ना. ओके 2 - 1 2 दिला असेल. 2 - 1 2 दिलता ना. ओके ओके चला सांगा. 72 I 72 J 204 K. व्हेरी गुड. 72 I प्लस 72 K सॉरी J प्लस 204 K इंटू यू कॅप. हा झाला डेल फाय ऍट पॉइंट पी. यू कॅप काय आला? I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाय √3. या दोघांचा प्रोडक्ट येतोय डिवाइडेड बाय √3 येतोय. हा आणि 348 डिवाइडेड बाय √3. ओके तुम्हाला देताना मी आय जस्ट थॉट दॅट 2 - 1 2 ना. 2 - 1 2 चा पॉईंट सांगितलं तुम्हाला 848 आणि 84.
ओके झालंय ओके ऑनलाईन का झोपले ऑनलाईन झालं का हॅलो ऑनलाईन पार्टिसिपेंट Yes, sir. ओके ओके Yeah. पुढे जायचं का Yes, sir. okay the third example point dd of phi is equal to x square plus y square plus z square at 1 1 1 along the z axis म्हणजे तुम्हाला डायरेक्शन कुठली दिली आहे z ऍक्सिस पॉइंट कुठला घेणार तुम्ही z ऍक्सिसचा ओके अलॉंग द z ऍक्सिस म्हणजे तुमचा जो पॉइंट आहे सपोज हा x आहे हा y आहे आणि हा z ऍक्सिस आहे सपोज x y आणि z अलॉंग द z ऍक्सिस आहे अलॉंग द z ऍक्सिस म्हणजे ह्या डायरेक्शननी ह्या डायरेक्शननी म्हणजे काय बाकीचे पॉइंट x आणि y इथे कोऑर्डिनेट का असतील रे x equal to 0 y equal to 0 and z equal to सम जे पॉइंट असेल वन ट्रीट करा किंवा जे काय पॉइंट असेल वन ट्रीट करा बेटर वे ओके सो वी गॉट दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल phi what is the phi x square plus y square plus z square p 1 1 1 then del phi काढा what is del phi 2x plus 2y plus 2z del phi at point p yes 2i plus 2j plus 2k बरोबर आहे x y z काय 1 1 1 so what direction u bar is along z axis so along z axis म्हणजे काय घेणार आपण u bar is equal to what along z axis म्हणजे काय 0 0 1 so what is the direction 0i plus 0j plus k so what is the u cap काल आपला u bar upon u that is a k divided by 1 so that is a k so we find the dd is equal to del phi at point p into u cap so what is del phi at point p 2i plus 2j plus 2k into u cap is k what dd answer dd काय रे dd किती पहा इथे काय आहे मित्रांनो 2i plus 2j plus 2k या ठिकाणी काय 0i plus 0j plus k ना i आणि j चे कोएफिशिएंट 0 आहे म्हणजे हे दोन 0 झाले राहिलं काय 0 plus 0 plus 2 so what is the answer dd equal to 2 dd equal to 2 तुम्हाला एक्झाम मध्ये ऑनलाईन ला z च्या ऍक्सिस जागेवर काय विचारतील रे z ऍक्सिस जागेवर काय विचारतील x ऍक्सिस y ऍक्सिस x ऍक्सिस विचारलं तर पॉइंट काय 1 0 0 y ऍक्सिस विचारलं तर पॉइंट काय 0 1 0 त्यानुसार तुम्ही पॉइंट चेंज करू शकता ओके सो दिस इज नथिंग बट युअर जीटी
In what direction from the point? In what direction from the point? From the point 1, 2, 3 is the dd of y 2xy minus y square a maximum. तुम्हाला मॅक्झिमम तुमचा dd कुठल्या डायरेक्शनसाठी मॅक्झिमम असेल असं काढायचंय. तर काय असू शकतं रे? कुठल्या डायरेक्शनसाठी ते dd तुमचं मॅक्झिमम होऊ शकतं? कुठल्या डायरेक्शनसाठी dd मॅक्झिमम होऊ शकतं? dd काढायचं नाही इथे. तर dd काढायचं नाही तर डायरेक्शन काढायची आहे. dd काढायचं नाहीये. सो जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द युजुअल आहे फाय 2xy minus y square. काय काढणार? डेल फाय काढणार. वर डेल फाय dou phi by dou x is 2y I dou phi by dou y 2x minus 2y j dou phi by dou z 0k. Now we calculate del phi at point P 1 2 3. What is at point 1 2 3? Yes, 4i minus 2j plus 0k. Okay, so dd is maximum at which direction? पॉसिबिलिटी काय करू शकतं dd मॅक्झिमम असण्याच्या? येस, दगड मी एक फेकला त्याचं वजन आहे 100 ग्रॅम. एका डायरेक्शनने फेकलाय बरोबर आहे. त्याला अपोजिट डायरेक्शन किंवा काय जी काय असेल ती, तर तो दगड कुठल्या डायरेक्शनने जास्त जाऊ शकतो? बरं, there are two type of forces we act. One is what? One is what? Air resistance and force itself. बरोबर ना? त्याला मॅक्झिमम घेण्या म्हणजे मागे ओढण्यासाठी दोन टाईपचे फोर्स ऍड करतात. पहिला कुठला? हवेमध्ये एक एअर रेजिस्टन्स असतो बरोबर आहे. तर त्याला बाहेर मागे टाकला असतो. ग्रॅव्हिटी सोडून द्या, ग्रॅव्हिटीचा विचार करत नाहीये, त्याला पॅरलल टाकला. पुढचा दुसरा फोर्स काय असतो? स्वतःचा बॉडीचा स्वतःचा. आता समजा मला माझं वजन आहे 90 किलो, मला तिसऱ्या मजल्यावर नेलं, तिसऱ्या मजल्यावर खाली टाकलं, हा तर मी अपोज करेलच ना स्वतःला. म्हणजे माझे जे बॉडीचं वेट आहे त्या बॉडीच्या वेटला, सपोज माझ्या बॉडी वेटने जर मला मदत केली तर मी काय करू शकतो? मी सर्वाइव्ह होऊ शकतो. म्हणजे स्वतःच्या वेटचं, स्वतःचं जे वेट आहे त्या वेटलाच तो काय करू शकतो? सर्वाइव्ह करू शकतो. म्हणजेच काय, ह्या डीडीला मॅक्झिमम डायरेक्शन किती असू शकते? स्वतःच्या व्हॅल्यूला. स्वतःची व्हॅल्यू काय आली आहे? 4i minus 2j plus 0k. So dd is maximum. dd is maximum in the direction of del phi. The direction of del phi. Therefore required direction is what is required direction? Is u bar is equal to del phi is equal to 4i minus 2j plus 0k. And sometimes in online exam we ask to find what is the magnitude of maximum direction. What is the magnitude of maximum direction? So magnitude of del phi is equal to what? Yes, square root of 4 square. 16 plus 4 plus 0 is root 20. So what is the magnitude of maximum direction? Is root 20. So in this way you have find it. Clear?
चलेगा? Now we solve some example. MCQ depend on this directional derivative. Okay, just yes, झाले का लोग? झाले का? Okay. So all of you see this screen? Online participant. Yes, sir. Yes. ओके, तर आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्यंत सॉल्व केलं. 9 नंबर. द डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर प्लस 2z स्क्वेअर ऍट द पॉइंट 1 2 3 हे सॉल्व केलं आपण. हा येस नाही नव्हतं केलं. ओके, सो अलॉंग द व्हॉट z ऍक्सिस. तर आपला dd चा फॉर्म्युला काय हो? dd चा फॉर्म्युला काय? आणि डेल फाय at point P into u cap. So आधी del phi काढूया. So del phi 2xi minus 2ij plus 4zk. So del phi at point P. What is at point 1 2 3 is 2i minus 4j plus 12k. Del phi भेटला. आता u bar काय हो? Along the z axis म्हणजे काय होईल u bar? 0 plus 0 plus 0j plus k. यू कॅप काढायची गरज नाही, डायरेक्ट डीडी काढण्यात चालतं. त्या दोघांचं प्लॉट काय हो? त्या दोघांचा प्लॉट चला 2i minus 4j plus 12k into u cap is what? 0i plus 0j plus k divided by 1. So what is product of these two factor? 12 is the answer. Good. C is the option. Clear? Then next. The directional derivative of y x square plus y square plus z square at 1 1 along the x axis. सेम एक्झाम्पल यूज करायचं. along the x axis म्हणजे काय? along the x axis म्हणजे काय? 1 1 0 0 u काय झाला? 1 0 0. त्यासाठी तुम्हाला डीडी काढायचा आहे. काढू शकतात? ओके. 11 नंबरचा the directional derivative of y x y z at 1 1 is maximum direction in the direction. कुठला असतो? सेम म्हणजे कुठला? डेल फाय ऍट दॅट पॉइंट. मग डेल फाय ऍट दॅट पॉइंट म्हणजे काय? डेल फाय काढा. व डेल फाय वाय झेड आय एक्स झेड जे आणि एक्स वाय के. सो डेल फाय ऍट दॅट पॉइंट 1 1 1. व्हॉट इज द आन्सर? आय प्लस जे प्लस के. सो वेर द आय प्लस जे प्लस के इज डी इज द ऑप्शन. मॅग्नेट्यूड विचारलं नाही, मॅग्नेट्यूड विचारलं तर काढू शकता. ओके, द डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह of phi is equal to e raised to 2x cos yza. अँगल सेम आहे, cos yza at 0 0. या ठिकाणी काय झालं माहिती? प्रॉब्लेम एक्झाम्पल इनकम्प्लीट आहे. एक्झाम्पल काय आहे? इनकम्प्लीट आहे. डायरेक्शन कुठे दिली का? डायरेक्शन दिली का? डायरेक्शन दिलेली नाहीये. मग काय करा? डेल फाय काढा फक्त. डेल फाय ऍट पॉइंट पी काढा. थोडं डेल फाय ऍट पॉइंट पी ते जर आन्सर येत असेल तर ते, नाहीतर एक्झाम्पल सोडून द्या. 12 नंबरचं सॉल्व्ह करू नका. एक्झाम्पल इनकम्प्लीट आहे. ओके, एक्झाम्पल खूप मोठं आहे. इन द डायरेक्शन ऑफ अ टँजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a sin t y इक्वल टू a cos t and z इक्वल टू at. dd याचा 1 येतोय. डायरेक्शन डेरिव्हेटिव्हचा काय येतोय? 1 येतोय. आणि जे आन्सर जे येत असेल, ओके, चेक करा. चेक करा. इथे डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह नाही, इथे काय विचारलं पाहिजे? तरी डेल फाय विचारलं पाहिजे. डेल फाय. ओके, पुढे पुढे ओके, 13 नंबर सॉल्व्ह झाले वाटतं काल ना. 14 केलंय, 15 केलंय, 16 केलंय, 17 केलंय, 18 केलंय, 19 केलंय. नाही, 17 आणि 18 राहिले. उद्या होऊन जाईल. 20 उद्या होऊन जाईल. 21 उद्या होऊन जाईल. 22 उद्या होऊन जाईल. ओके, 23 आत्ता झाले ना, आत्ता सॉल्व्ह केलं ना पण 23. ओके, 24 नंबर करू शकतात तुम्ही. 25 नंबर झाले काल. 26 नंबर व्हायचंय, 27 नंबर व्हायचंय, 28 व्हायचंय, 29 व्हायचंय, 30 व्हायचं. ओके, उद्या होऊन जाईल सगळं. ओके, तर स्टार्ट करा, सॉल्व्ह करायला घ्या. शेवटचे 2 दिवस देतो तुम्हाला मी. ज्यांनी असाइनमेंट सबमिट केल्या नसतील त्यांनी प्लीज त्या लिंकवर सबमिट करा. जी लिंक आहे असाइनमेंटची, त्या लिंकवर असाइनमेंट सबमिट करा. ओके,
तुम्हाला मी जे मार्क देणार आहे त्या लिंक वरून मार्क देणार आहे तुम्हाला मी. मग 1-2 मिनिटात. ओके, हा बोला. ती सोडून बाकी सगळे हे करा, अपलोड करा, चालतंय. 60च्या पुढे. ओके, तर लक्षात घ्या 60च्या पुढे जे आन्सर आहे ते मी सॉल्व्ह करून देतो तुम्हाला सगळे. नाहीतर मी काय करतो, मी सॉल्व्ह करतो, तुम्हाला एक पीडीएफ शेअर करतो, चालतंय. एक की बाबा. हा, तर हे पहा सगळ्यांसाठी नोटीस आहे. ज्यांनी असाइनमेंट सॉल्व्ह केले असते ते वेल अँड गुड. तुम्ही ज्या टायमिंगला असाइनमेंट सॉल्व्ह करताय त्या टायमिंगनुसार तुम्हाला मार्क पडणार आहेत, भेटणार आहेत, हे लक्षात घ्या. ओके, त्यामुळं ज्यांची असाइनमेंट सबमिट करायची राहिली आहे त्यांनी प्लीज लवकरात लवकर असाइनमेंट सबमिट करा. मी येत्या 30 तारखेच्या आत तुम्हाला टर्मवर्क मार्क देणार आहेत. कमीत कमी 12 मार्क देईल आणि जास्तीत जास्त 24 मार्क देईल तुम्हाला. तर तुम्ही डिसाईड करा की तुम्हाला किती मार्क घ्यायचे. तर ह्याचा विचार करायला गेलं तर खूप कमी जणांनी असाइनमेंट सबमिट केलेली आहे. त्यांनी मला व्हॉट्सअपला सेंड केलेली होती, त्याच्यामुळे त्यांचे मी मार्क त्या ठिकाणी ऍड केलेले आहेत. पण आता मी व्हॉट्सअपला घेणार नाहीये. तर असाइनमेंट प्लीज याच्यावरती सबमिट करायची सगळ्यांनी. ओके, ओके. तर रोल नंबर 1 नी किती 2 असाइनमेंट, 2 नी, 3 नी, 5 नी. ओके, 4 नी केलीच नाहीये. 4 रोल नंबर 4 आहात का, ऐकतायत का? मला खूप अवघड जाणार आहे मॅथ्सचं तरी ऍटलिस्ट, कारण तुमच्या ज्या युटीच्या पर्पानुसार तुम्ही जे पाठवताय मला त्या पर्पानुसार तुम्हाला मॅथमॅटिक्स खूप कळेल असं कळतंय. तर प्लीज बी केअरफुल. रोल नंबर 57 ऑल्सो बी केअरफुल. ओके, कोणी किती असाइनमेंट सबमिट केले याच्यावरून सगळं रेकॉर्ड दिसतंय. टायमिंग विथ टायमिंग दिसतंय किती तारखेला केलंय. तर प्लीज लवकरात लवकर असाइनमेंट सबमिट करा. ओके, सो वी स्टॉप हियर.